Mesdames et messieurs, ce n'est donc pas facile. Bienvenue aux 20h. Partagez et soutenez-nous sur cette chaîne de Danikong. Le professeur Abayono a donc été arrêté, professeur de l'université, parce qu'il a commenté que Paul Biya a fraudé. Qu'est-ce qui va donc se passer en Afrique? Nous sommes avec vous, madame et monsieur. Rebonsoir à tous et bienvenue pour cette 3, 2, 1, go! Ok, c'est bon. Bon! Vous récupérez parce que dans ces maisons, ils ont des coffres forts, de l'argent gardé de partout là-bas dedans. Les dons Pérignon, les vins et consorts, c'est votre argent qu'ils ont siphonné et qu'ils ont volé. Si vous ne frappez pas où ça fait mal, ils auront l'impression que tout va bien. Yaoundé, Douala, Bafoussam, dans tout le Cameroun, on vous envoie les images tout de suite. C'est la première des choses que je voulais vous dire. Donc, les images arrivent. Deuxième des choses, là où nous sommes là. Regardez bien que la police est en sous-effectif au Cameroun. Je vous ai dit, les amis, c'est une révolution du peuple camerounais. Et le peuple n'échoue jamais. La police est en sous-effectif. La police est en sous-effectif. L'armée est en sous-effectif. C'est très compliqué pour eux de faire face au peuple qui s'est levé. Donc vous devriez continuer à vous lever. Vous devriez continuer à vous lever. Il ne faut pas lâcher. Continuez à sortir des quartiers. Vous allez voir que leurs maisons sont dans les quartiers. Leurs maisons, c'est dans les quartiers qu'on sort. C'est dans les quartiers que vous devez entrer. Allez dans leurs maisons. Vous récupérez tout ce qu'ils ont là-bas. Au besoin, fire. C'est comme ça. Vous récupérez les argents qu'ils ont gardés dans leur maison. Vous récupérez les dons Pérignon, les Chivas, les Pétrus et consorts qui sont dans leur maison. Récupérez, vous sortez avec. Récupérez ce qu'ils ont mis dans leur maison, vous sortez avec. Ne les laissez pas. Il faut frapper où ça fait mal. Ne leur donnez pas l'occasion justement de se moquer de vous à nouveau. Tout de suite après ce live, je vous publie les maisons. Je vous publie les biens. Je vous montre les maisons de chacun. Si vous avez seulement une idée d'un membre qui a été proche du RDPC à côté de vous, il faut descendre chez lui. Un membre du RDPC à côté de vous, descendez chez lui directement. Un seul membre du RDPC proche de votre maison, dans le quartier, descendez chez lui directement. Parce que ce sont les mains de l'esclavage. Donc tout de suite là, je vous publie les maisons à Tangandji, les ministres, les directeurs, je vous envoie les images, je vous envoie les quartiers, je vous envoie les positions. Au fur et à mesure, vous descendez seulement, récupérez ce qui vous revient. Et maintenant, chaque Camerounais doit prendre sa part. Donc tu dis que la maison-ci m'appartient. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Tu dis que la maison-ci, l'immeuble d'Atangane ici sera pour moi maintenant. C'est ce vers quoi il faut aller, là présentement. C'est ce vers quoi il faut se positionner là maintenant. Partage le live les amis, partage le live là. Partage le live là. Partage le live. Là où nous sommes là. Là où nous sommes là. Tu dois te battre pour aller. Je dis que je te donne les maisons, tu descends tout de suite. Tu descends, tu pars chercher. Tu dis, je veux l'argent qui est dans la maison-ci. Les dons Pérignon qui est ici. Les Chivas qui est ici. Les Pétrus qui est ici. C'est ta part. C'est ta part. Tu récupères. Les gars tapotent le live. Ils sont en train de signaler en envoyant la tête de mort. Ils sont très malheureux. Ils sont très nombreux là. Les gars tapotez le live. Vous mettez les cœurs. Ils sont en train d'envoyer les têtes de mort pour signaler le live. Montrez-leur que vous êtes un peuple souverain et debout. Montrez-leur qu'ici, quand tu parles, on sécurise le live. Dites-leur que quand tu parles, on sécurise le live. Mettez des cœurs et des pouces bleus. Le maximum de cœurs et des pouces bleus. Le maximum de cœurs et de pouces bleus. C'est très important. Donc là, présentement, les gars, ça c'était l'autre option. Donc, une autre option maintenant, c'est que vous devriez aller à la chasse de chaque ministre. Chaque ministre, vous devez aller les chercher. Chaque ministre, vous devez les traquer.
Vous devriez tout faire pour trouver chaque ministre. Il faut les nack en live. Vous les naquez et vous filmez, vous publiez. Parce que c'est eux qui sont déterminés à vous mettre où vous êtes. Vous devez aller chez chaque ministre. Tous se sont recrutés quelque part, ils sont fermés. Parce qu'ils ont peur de vous. Donc là, maintenant, ils ne savent pas comment se prendre. Donc vous devez sortir, les gars. Allez vous battre. Commencez par coûter ce que tu as. Commencez par coûter ce que tu as. Oui. Commencez par coûter ce que tu as. Et il faut l'endormir en vrai, vous l'exposer. Comme au Népal. Comme ça s'est passé au Népal là. Comme nos frères ont fait au Népal. Donc n'oubliez pas ça. Je reviens sur le fait. La police est en sous-effectif. La police est en sous-effectif. La police est en sous-effectif. L'armée est en sous-effectif. Donc le peuple souverain, 40 millions de personnes doivent se lever. Nous devons être tous debout dans tout le pays. Tout le pays doit être debout. 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 Il n'y a personne qui doit être assis. Donc vous devez trouver le moyen de stimuler les gens de part et d'autre, qu'ils sortent et qu'ils soient dans les rues. Mais les rues ne restent pas le plus important. Allez dans les maisons de ces gens-là. Allez récupérer les coffres forts qu'ils ont dans leur maison. Allez récupérer les coffres forts qu'ils ont dans leur maison. Allez récupérer les coffres forts qu'ils ont dans leur maison. Allez dans leur maison chercher les coffres forts. C'est dans leur maison, les coffres forts. Il y a de l'argent dans leur maison stocké. Vous devrez aller dans leur maison chercher l'argent qui est stocké dans leur maison. Et il faut quitter là. C'est-à-dire que pendant que nous sommes dans la rue, vous êtes dans les quartiers, vous dévalisez leur maison au fur et à mesure. Vous sortez tout ce qu'ils ont comme argent dans les coffres forts. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Voilà. L'armée est en sous-effectif. Maintenant, ce sont les voitures de la mairie qu'ils utilisent. Les voitures de la mairie qu'ils utilisent parce qu'ils n'ont pas d'effectif. Ne faites pas confiance aux militaires qui soi-disant viennent négocier avec vous. S'ils veulent négocier, qu'ils fassent allégeance à Chiroma Bakari. Si les militaires veulent négocier, qu'ils fassent allégeance à Chiroma Bakari. Ne laissez aucun militaire venir vous embrouiller. Si un militaire veut négocier, qu'il fasse allégeance à Chiroma Bakari. C'est tout ce que vous demandez. Que si tu veux négocier avec le peuple, fais allégeance à Chiroma Bakari. Il n'y a pas qu'on va négocier ici que l'armée a dit que non, baissez les armes. Baissez vos armes, vous avez à tuer les nôtres. Et maintenant, comme vous voulez négocier, faites allégeance à Chiroma Bakari. Point. Le reste ne nous intéresse pas. Auquel cas, la révolution doit se poursuivre. La révolution doit se poursuivre et ne doit pas s'arrêter. La révolution doit aller plus loin et ne doit pas s'arrêter. La révolution doit aller plus loin et ne doit pas s'arrêter. Je vous ai dit ici récemment que à Madagascar, il a fallu 14 jours que la Gen Z à Madagascar soit dans la rue pendant 14 jours pour que Radjoline fuit le pays. Bien ne peut pas gouverner devant vous. Bien ne peut pas gouverner devant vous, peuple camerounais. Bien n'est pas plus fort que le peuple camerounais. Bien n'est pas plus fort que vous, les gars. Jamais. Et maintenant, pour montrer à Biya qui n'est pas plus fort que vous, je vous dis, allez chez les ministres, allez chez les directeurs généraux, allez dans leur maison. C'est là-bas qu'il faut entrer. C'est là-bas qu'il faut entrer. C'est là-bas qu'ils ont des butins de guerre dans leur maison. Il faut descendre là-bas, récupérer ce qu'ils vous ont volé. Oui. Descendez dans leur maison, dans les quartiers où ils ont construit tout ce que vous connaissez comme les maisons. Discutez leur bien maintenant. Discutez leur bien maintenant. Tu dis que l'immeuble, c'est mon immeuble. La maison, c'est mon... Le terrain, c'est mon terrain. C'est comme ça. Tu connais le terrain à Tangandji, tu discutes. Tu connais... Je vais vous envoyer les images. Discutez leur bien maintenant. Là où on est là, ce n'est pas un jeu d'enfant. Parce que si vous ne le faites pas, ils le feront. La preuve, ils vous arrachent vos terres. La preuve, ils vous enlèvent vos vies. La preuve,
Ils vous détruisent eux-mêmes. La preuve, c'est eux qui tirent sur vous. La preuve, vous n'avez pas d'argent, c'est l'argent. Mais vous allez récupérer ce qu'on vous a volé. Commencez par la maison de Koutes que tu as abandonné. Abandonné là. Commencez par sa maison, chez moi. Commencez par sa maison. Il faut dévaliser, vous récupérer les butins de guerre qu'ils ont cachés là-bas avec les coffres forts. Oui. Venez les amis. On est en révolution. Et dans cette révolution, on ne va pas s'arrêter. On va seulement parler. On va appeler les Camerounais. Lorsque vous arrêtez un des ministres, il faut le civiliser et publier ces images exactement comme on l'a fait au Népal. Parce que où ils sont là, c'est le mépris, la condescendance qu'ils sont en train d'envoyer au peuple camerounais. Ils vous rappellent qu'on ne pouvait rien faire. Ils vous rappellent qu'on ne pouvait rien faire. Démontrons-leur. Démontrons-leur que nous sommes un peuple, on est debout. Démontrez-leur qu'on est un peuple, qu'on est debout. S'il vous plaît, voilà. N'oubliez pas, je vous ai dit, la police est en sous-effectif. La gendarmerie est en sous-effectif. L'armée est en sous-effectif. Tout ce qu'ils ont, ce sont les armes qu'ils tirent sur vous. Et pendant qu'on y est, ils n'ont pas d'éléments. Trouvons le moyen de mettre 2, 3, 4, 5 millions de Camerounais dehors. Il doit y avoir une marche tout à l'heure à partir de 15 h. Tout le pays doit être brutalisé. Tout le pays doit être en mouvement. À 15 h, tout le monde dehors. À 15 h, tout le pays 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 est dehors. À 15 h, toutes les 360 communes du Cameroun, chacun sera dehors, direction préfecture, sous-préfecture. Tout le pays dehors à 15 h. La révolution ne s'arrêtera pas. Trouvons le moyen que le pays se mette dehors. On s'est levé, ce n'est pas pour rentrer. On s'est levé, c'est pour aller de l'avant. On s'est levé, c'est pour réussir cette révolution. Après 43 ans, c'est énorme pour nous. On n'en peut plus. On ne peut pas arrêter. Après 43 ans, c'est énorme. On ne peut pas laisser un grabataire sénile, voleur, violeur, buveur de sang et d'énergie des Camerounais reprendre le Cameroun pour 7 ans encore. Et qu'on nous dise que non, c'est seulement 7 ans. Non. Il a fait 43, c'était bon. Qu'il s'en aille. Il faut aller chez les ministres là, aller chez les directeurs, tous membres du RDPC, les maires, les adjoints aux maires RDPC, les députés, les sénateurs, tous membres du RDPC localisables, allaient récupérer les butins dans leur maison. Allez récupérer les butins dans leur maison. S'il vous plaît, ne restez pas chez vous. Ne laissez pas qu'ils vous rappellent que vous êtes un peuple incapable. Regardez ce qu'ils vous disent. Doit les paralyser depuis ce matin, c'est une bonne chose. Bafoussam, Batouri, Garoua, c'est une bonne chose. Bamenda, Boya, c'est une bonne chose. Mais où en sommes-nous avec le reste? Il faut que le centre Cameroun prenne la main. Ils vous disent que quand Yaoundé respire, le Cameroun vit. Regardez ce qu'ils vous disent. Tous ont fui, sont à Yaoundé. Ils ont fui. Ils sont à Yaoundé, cachés à Yaoundé. Vous devez donc aller dans leur maison maintenant. Vous devez aller dans leur maison maintenant. Vous partez dans leur maison maintenant. Vous partez sortir coffre-fort par coffre-fort. Et en plus, faya au sol. On est en révolution. Ça s'appelle une révolution portée par la légitime défense après qu'on ait volé de façon éhontée les voix d'un peuple souverain. C'est comme ça. Allez, les gars, n'oubliez pas, je vous reviens. Je vous reviens. Je vous reviens. Je vous reviens. Et nous devons mobiliser, motiver, encourager. N'oubliez pas, en ce moment, il y a une cagnotte qui est lancée par nos Camerounais qui sont aux États-Unis, qui sont en France. Nous voulons 1 million de Camerounais, qu'ils y mettent seulement chacun 100 €. Nous voulons 1 million de Camerounais dans la diaspora, qu'ils y mettent 100 €. Il n'y a jamais de révolution sans argent. On ne fait pas la révolution sans argent. Parce qu'il faut soigner les victimes. Il faut faire le deuil des victimes. Il faut soutenir les familles des victimes. On ne fait pas de révolution sans argent. Et si nous sommes 1 million à mettre 100 €, ça fera 65 milliards que le peuple camerounais aura cotisé en 24 heures ou 48 heures
pour venir en aide au peuple camerounais et surtout aux victimes de cette guerre. N'oubliez pas, n'oubliez surtout pas que nos frères sont en train de mourir. N'oubliez pas que nos sœurs sont mortes. N'oubliez pas qu'il y a des femmes qui ont laissé leurs enfants comme ça. N'oubliez pas qu'il y en a qui sont morts au nord. N'oubliez pas que tous ces gens-là, on doit faire leur deuil. Thank you so much, Barrister, for those compliments. Welcome again. We've seen a lot of people have died since President Paul Biya was declared winner. And even before that, some people were already killed in the city of Douala and also in Garoua. What is your reaction when you see these things happening, Barrister? A reaction of very sadness, very disappointed, one dead too many. In 2025, we are not supposed to be wasting the lives, especially of young men and women, over something that we are supposed to have a solution, over an election where people are not supposed to be killed. You know, this is not the whole definition of democracy, where elections are the will of the people, reflect the wishes and aspirations of the common man and woman. It's unfortunate that with the way we toy with human life in this country, the way we show disregard and disdain for human beings and the worthlessness in the lives of Cameroonians, you know, it is very unfortunate. So I feel sad. I feel saddened by the loss of lives, destruction of property, and the time that we are wasting, whereas we're supposed to be building a nation, not only for today, but for future Cameroonians. We saw you with Issa Shiruma Bakari prior to the election, and you actually endorsed him as you saw him as the candidate for the people and a candidate that can bring the change that Cameroon needs. But on Monday, yesterday, the Constitutional Council declared something different from what many Cameroonians expected, including certainly yourself and Issa Shiruma Bakari. How do you feel that he is not the winner of the October 12th election? Well, maybe let me just take you a little bit back. Well, yes, I endorsed Issa Shiruma. It was a process. I'd met Issa Shiruma twice before endorsing him. I met him twice. Then I traveled. I sent him a letter in which I articulated, it was more of a private letter, certain things that if he assures me that he could do it for my people in this sense is the people of the Southwest and Northwest region, if he could do these things to them, I would endorse him and I would join him on the campaign trail. And I informed him that I'd never endorse anybody. And I made sure, and I said clearly in my letter to him, that this is not about my personal gain. It's about the people that I feel that I represent, that I speak on behalf of them. That's what I assured him. So it seems the network is failing everyone today. That is our guest, Felix Nkongo Akbo. They're joining us from Cameroon. Certainly, he will try to sort out his network and join us again. Can you hear me? Hopefully it's working this time. Yes, Barrister. Can you hear me? Yes, we can hear you and you're on. Yeah. To me, he was the people's choice. He was the candidate of the coalition. And when I talk about a coalition, I'm not talking necessarily about a coalition of political parties. In an interview that I'd given somewhere, I'd said that when the political leaders, if they fail to come together, the people and the civil society should come together and decide and determine their candidate. And that is what happened. So he was a coalition candidate of the people of Cameroon. And that's something which is important. So we did the campaign respecting the laws to the best of our abilities. And from the information that we got, Mr. Shiruma is supposed to have won the elections. And what was logical was that the Constitutional Council would respect ELECAM first. And subsequently, the Constitutional Council would respect the wishes and aspirations of the people who voted for Mr. Shiruma. Unfortunately, yesterday, the Constitutional Council, which is a body that was created by Mr. Biya,
handpicked members of the council tailor-made to satisfy his whims and caprices, to play to his biddings, did the obvious in the eyes of those who appointed him as the winner of the election. It's unfortunate because it was a sad day, a bitter day for this country, for the progress that the gains that we have made as a country in terms of democracy and openness. We took steps behind because of the fact that the wishes of the people wasn't respected by ELECAM and the Constitutional Council. Like you said, it was really a sad day. We saw thousands of Cameroonians really in despair yesterday after the Constitutional Council proclaimed the President Paul Biya as winner. Barrister, I just wanted to find out from you, following up with that discussion, because you said that when you reached out to Issa Shoma Bakari, the people of the Northwest and the Southwest regions were your main goal, they were your objective, they were the regions, people in these regions were the reason why you decided to endorse Issa Shoma, because you believed that he is the man of the moment and that he could do something to end the conflict that started in 2016. Looking at the results in these regions that favored President Paul Biya, more than 80% in the Northwest, more than 60% in the Southwest. How do you feel seeing that? Because we've seen a lot of condemnations from people from these regions. Maybe it was a farce. It's the biggest scam that has happened in this century, in the history of electioneering, racketeering, and theft. This would go down as the biggest in the history of humankind. If you were to equate these to the gravity of crimes, these would morph to a level of electoral genocide. That is the level. It is a crime against a people with an intent to show to the world that people who for the last 8 years have been displaced from their homes, have been arbitrarily arrested and detained, some have been named, their villages have been burned, they have not been able to go to school, their brothers and sisters are refugees. They would vote for the perpetrator of these heinous crimes against their people. This is the worst crime that I have seen in this country for a long time. It is embarrassing. It is disgusting. And I will tell you that the people who are part of this widespread and systematic election theft, they have lost any respect I have for them in my eyes. Whether you call them honorable, whether you call them chiefs, whether you call them senators, they are as midgetal in my eyes like anything. They don't need any respect in the eyes of anybody. You cannot tell me, it is unfathomable that you will tell me that in the Southwest and the Northwest, Mr. Biya had the first day. In places where the elections could not be rigged, in Fako, for example, he was clearly defeated. They came up with imaginary votes. And this is something that was spearheaded by the honorable members, senators, ministers. These are people who teach their kids that stealing, lies telling, fraud should be punishable. And they use that as a badge of honor. They are using that for them to maintain their position in government. They are dishonorable persons in my eyes. And I think in the eyes of every sane and reasonable person from the Southwest and Northwest, none of them. And I don't want to use very hard language like Bibi would say, I will spit on their graves, but what they have done to the people of this region, it's so embarrassing. It's so shameful. And they have the audacity to do after parties to celebrate. What are you celebrating? You celebrating theft?
You are celebrating scamming of people. Mhm. I mean, you should be hiding your head somewhere. Yes, What was just done, Barrister, I like the way the and conversation is going, but yeah, maybe you have to take off your headset, Bernard. Am I correct? Because it fades in and out, Yeah, and people it's really Barrister need is to fading. understand and hear you. okay, I've taken it off. So can you hear me? Yes, Yeah, yes, we Yeah, I can can, hear I you now can very hear you now. well. this is something that the people who have done this are supposed to bury their head in shame, not to be celebrated. I don't want to say their champagne party would end. Their champagne party is ended. It goes beyond the last kicks of a dying horse. It clearly showed that the people had risen up, just like how they rose up in 2016 and 2017 to say enough is enough. The people had risen up against those who have held them captive for all these years, for those who think only about themselves, for those whose priority is about themselves and the children, at the expense of So you are saying that the results that we saw from the Northwest and the Southwest did not exist and they are false. No. These are just cooked up results. These are just cooked up results, and they know. Unfortunately for them, the people they are trying to please, their brothers in the party who are from East Cameroon, they know that these results were cooked up. So whoever thinks that this result would be used to reappoint him or her, their comrades know that these results were faulty. These results were cooked up. That's Yeah, it. Barrister. So at the end of the day, yes. Yeah, thank you so much for that introduction. Ladies and gentlemen, I'm sorry about what just happened with the network. It's just a technical issues, and they happen every now and then. We are sorry, but we're happy that we are back. Barrister, in 2018, you are one of those who represented Maurice Kamto and the MRSA at the Constitutional Council during the post-electoral litigation, and you made a strong case for the annulment of the elections based on what happened in the Anglophone zones, Northwest and Southwest regions. Yeah. In 2025, you endorsed Chiruma's candidacy, despite the fact that the Constitutional Council kicked out or ignored all the petitions, all the reasoned and intelligent arguments that you made in 2018. Did you have any hope in 2025 that the system was going to read the results from the ballot box as you saw them? No, I didn't. To be honest, I didn't have any hope. I think I initially said, because you could tell, Elekam and the Constitutional Council. The Constitutional Council was created, tailor-made to ensure that Mr. Biya perpetuates himself in power. It gives it a cloak of legality, because they can argue that this is the highest court in the land that has confirmed what Elekam has confirmed the victory of Mr. Biya, and you cannot appeal beyond the Constitutional Council. So we have a problem in this country because institutions are used as a tool, or the law is used as a mechanism to violate rights, to trample on the will of the people. If you look at the definition of terrorism, the anti-terrorism law, it's just a transposition of the Aijos law that he used, and that has been transformed to a modern anti-terrorism law. So it's always used, unfortunately, it's always used against the people. But there was something in the spirit that says never die, never give up that. Because unlike in 2018, this was overwhelming, that the gentlemen at Elekam and the Constitutional Council would at least for one say, you know what, this is the time to say goodbye to the regime in place, and let's allow the will of the people. Because it was clear, I'm telling you, even to some of the members of the ruling party, who I know some of them had called to congratulate us, they knew they were defeated. In private conversations, they accepted the fact that they had been defeated. Everybody who had eyes, the blinds literally saw that they were defeated. There was joy and euphoria everywhere.
Because it wasn't about Issa Chiruma. It was about every Cameroonian. It was about the potholes. It was about driving from Douala to Boya. That was enough to anti-campaign the ruling party. Yes, It was but about the garbage. It was about everything that created an enabling environment for them to be defeated. It wasn't anybody. They themselves created the enabling environment for them to be defeated. Unfortunately, you've set the pace on the argument that the elections lack credibility, therefore the outcome is not legitimate. And on the legal front, we have already hit the summit of all appeals of all of the legal procedure, which is the Constitutional Council. It doesn't have any appeal after that. And on Issa Chiruma called on Cameroonians to get out on the streets and celebrate the victory on Sunday, which was done across the country. And yesterday we still saw mobilizations across the streets. At this point, is sovereignty coming back to the people? Are the people trying to get back their sovereignty to gain legitimacy? Or are the people going to continue in the line of legality, void of legitimacy? It's a kind of a catch-22. It's a very dicey kind of situation between people's power that gives them the legitimacy to do what they are doing, and also look at sovereignty from another aspect. When you look at legality, that the Constitutional Council has acknowledged the fact that Mr. B has won. While the streets, we the people, as the Constitution says, they say no, we won. How do we get a kind of a win-win situation? That is to me, that is a question. A win-win situation where Cameroon comes out as the victor in such a situation. How do we understand that people have a right to protest? It's a fundamental right to protest, fundamental freedom, them to protest. Their right to protest and assembly. But at the same time, that the state owes them a duty to protect them and not to use excessive force in carrying down the protest, whilst equally also ensuring that the protest doesn't go overboard to destroy public and private property. That is the thin line that one has to navigate. If we were dealing in a real proper world or country where democracy thrives, they will be listening to the people on the streets. They'll be asking questions. Why did we win, but the streets are ungovernable? There is a serious problem. They will be talking. They will be trying to find a solution. Not the kind of arrogance that we have seen either in their celebration or coming out from the mouth of certain ministers, which incites the population, which adds fuel to an already volatile situation. How does everybody calm down, try to reason, and then we'll find a solution? I think that on this note, we have to bring on board Barrister Michelle Ndoki, who has also joined us yesterday. We couldn't see her beautiful face, but she is here with us today to also talk about the post-election protest and how people have started dying. People are killed. We are seeing in different regions how people are being shot by the military. But the Barrister Felix Kongo was saying something during his discussion with Bernard. He was really questioning the credibility of the Constitutional Council and even the elections governing body, the vote counting commission, and so on and so forth. And I was just wondering, Barrister Michelle Ndoki, I wanted to find out from you, do you think Issa Chiruma Bakare was right to have told the people, Cameroonians who have been standing by him, that it wasn't necessary to wait and hear from the Constitutional Council on Monday? Yes, I think he was right. And I'll give you one reason. Soon after he did that, when the National Commission in charge of compiling the votes
gave their own result. You remember the newspapers, first page, everywhere, Biya has won with the majority. It was everywhere. So that means, in fact, it's not illegal at all to announce the results as we know it. It becomes illegal when you're not saying that Paul Biya has won. So I think he was right, because one of the key learnings from 2018 is that we have to own the narrative, because otherwise it becomes a communication battle. We are facing a regime which takes pride in suppressing freedom of expression. So anything, especially if you want to uphold the truth, you have to fight your way to the position where you will be upholding that truth. So the fastest you declare what you believe is right and true, the better. Because otherwise, you find yourself in a defense position where the regime has already spread their lies all over, and I've experienced it in my personal life. How many times was I obliged to show my leg because they had spread a myth according to which I made up the wounds on my leg? How many times? So because you are not there to control that narrative, you lose in an environment like ours. It was crucial for him to say, after everything that has been done, for me to be able to control the results at the end of the day. I can tell you this is what happened, or I'm ahead of my competitors. It was essential, because otherwise it would have been too late. And it doesn't make sense to tell people that it is only the Constitutional Council that is authorized to proclaim the result. Proclaim has a meaning in law. Proclaim means it is you, the body in question, that has the power. The announcement that is made by that body is the announcement that counts. That's what it means to proclaim. That is, you are the one entitled to say, finally, this is what we are going to consider the result. It doesn't mean that nobody can talk about it earlier. And if you take in other countries, take France, that I know well, take even Senegal last year. When the following morning they announced that Diomaye Faye had won, it was not the proclamation. That was not a proclamation under the law. The official body in charge of proclaiming the result did that few days after. And the result that they proclaimed was slightly different. You always see a difference of 0.3, 0.4, 0.7%. That is what is called proclamation. But nobody waits until then. In all our modern societies, in France, the day of the election, when they announced this is who is going to be the president of the country at 8 p.m., it is not a proclamation. Yeah, it is the result of a census, or yes. Yeah, and even in Côte d'Ivoire. After, sorry. Yeah, even in Côte d'Ivoire yesterday Monday, the results of the elections were already announced provisionally by the elections management body. And I think the problem in Cameroon is when you stop the elections management body from announcing the results as they come in, you create a dark period, you create a vacuum of information, and that is where they want to control the narrative. And exactly. Yeah, you mentioned something about narrative control. Do you think by Chiruma declaring and publishing the reports that you are part of those who collected,
he actually won the communications battle and the narrative to the extent that more Cameroonians believe his version of the story over the official version of the story? Yes. Why is that? Because we've always been working in silos in Cameroon. So you will know what happened in Douala, but you will not know what happened in Northwest and Southwest. So when you know what happened in your polling station, and you're happy with what happened in your polling stations, but 2 weeks after, they tell you, oh, Paul Biya has won again, you're disappointed, but you can't say anything to the contrary because you don't know what happened elsewhere. By announcing it from a national perspective, he allowed us to be confident that what happened in our own area corresponded to what happened elsewhere. And I think it was important because this was clearly, as Eric Chinje has always put it, a referendum against the regime. So it was important for us to know that everywhere in Cameroon, people, our brothers and sisters, shared this feeling that we needed to get rid of this regime. I think it was awaited as some sort of recognition of all the efforts put in to get to that result. I mean, the voters forgot all the divisions, all the problems of religion, tribes, everything. They just put it aside. They even decided to forget the grievances they might have against Issa Chiroma Bakari. We put that as a people, we put all of that aside because we were of the opinion that the one thing that matters is we know how harmful this regime is to us all over the country. And this is the problem we have to solve as a matter of priority. So thank you so much. Yeah. Thank you so much, La Fiancée du Peuple. I don't know if you still use that our name, but yeah. Let's welcome Jean-Claude Mbede. He's also been following up developments around the elections, and he just told me off the screen that he's been doing some compilation of reactions. So we were talking with Maître Ndoki about the communication battle. Jean-Claude, do you have the impression that the communication battle, if it's succeeded internally, has also succeeded externally? Thank you so much. First of all, I would like to say to great your very great guest, starting from Barrister in Congo. I think this is, I think I saw him last time in Munich 7 years ago. So, and also to Barrister Michel Ndoki, as well as Mimi. Thank you so much for having me once again. So, talking about communication, yeah, it is what's lacking, I think. And even we are asking ourselves who is governing, who is managing our state at this step, because quand vous voyez ce que ces gens sont en train de faire, les hommes d'État ne gouvernent pas. On ne peut pas gouverner un État comme le Cameroun avec des émotions, avec ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Ils sont en train de perdre. En fait, ils ont troqué la communication avec la propagande. Et malheureusement, ce régime qui procède par la manipulation a pensé que la propagande allait passer parce que ils sont à bout de leurs prévisions. On ne peut plus rien attendre en termes d'innovation stratégique avec eux. C'est complètement, ils sont au bout de ce qu'ils avaient parce qu'ils n'avaient pas prévu plus que ça. D'ailleurs, lorsque vous avez comme le parti au pouvoir qui a quand même les meilleurs experts, parmi les meilleurs experts du Cameroun qui sont des anciens de communication et de stratégie, on les a mis de côté pour confier la gestion de la communication et de la propagande
à des professionnels de médias, puisqu'ils travaillent pour des chaînes de télévision, mais qui ont plutôt décidé au cours d'une élection aussi capitale que celle-ci de venir expérimenter leurs petites connaissances en termes d'intelligence artificielle pour produire les fake news, ainsi de suite. C'est pour tout un régime, ces jeunes garçons qu'on a vus là, qu'on a embarqués pour essayer de manipuler l'opinion publique de tout un pays. Et ils ne feront pas plus que ça. La preuve en est que lorsque nous avons commencé à démontrer les limites, à démonter d'abord les fake news et la propagande malsaine qui était faite, et que nous avons démontré les fake news qu'il y avait, et c'est là où la violence a commencé. Parce que lorsque vous discutez avec un inculte, quelqu'un qui n'est pas intellectuellement élaboré, et vous allez vous rendre compte que les personnes qui sont violentes, même dans la violence conjugale, et ainsi de suite, ce sont les personnes qui ne sont pas capables d'avoir une assise intellectuelle pour pouvoir discuter avec des partenaires. C'est exactement ça à quoi nous assistons maintenant de la part de ce gouvernement. Ils avaient prévu de manipuler l'opinion jusqu'à la fin, et ils avaient prévu que jusqu'à la proclamation des résultats, leur manipulation aurait suffi à mettre tout le monde au garde à vous, et ils n'avaient pas planifié ça. Or, quand on gouverne un État, il y a beaucoup de précautions à prendre. Il y a toujours un plan A, un plan B. On doit toujours savoir. D'ailleurs, lorsque vous êtes ministre, vous cotez un dossier à vos collaborateurs, vous vous attendez à ce qu'ils vous apportent des solutions en plan A, plan B, plan C. C'est-à-dire, si ce plan fonctionne, voilà ce qu'on va faire. S'il ne fonctionne pas, voilà ce qu'on va faire. Même en termes de communication, d'ailleurs, lorsque vous êtes chargé de communication d'une grande institution, vous prévoyez que si le plan A ne fonctionne pas, voilà ce qu'on va dire. Par exemple, je prends un petit exemple. Lorsqu'il y a un match de football, le team press officer d'une équipe, le spokesperson, doit savoir qu'en cas de victoire, voilà ce qu'on va dire comme message. En cas de nul, voilà ce qu'on va dire en fonction des enjeux. Et en cas de défaite, voici ce qu'on va dire. Et puis tout le monde est préparé à savoir ce qui va être envoyé comme communication. Ce n'est pas le cas, parce qu'au Cameroun, une fois encore, on n'aime pas dialoguer, parce que il me souvient, et c'est pas Maître Akbo qui va nous démentir, que la crise au Nozo a commencé pendant qu'il demandait aux gens de dialoguer, d'écouter. Je l'avais suivi plusieurs fois, où il appelait le gouvernement à écouter, simplement à écouter, même s'il ne voulait pas dialoguer, d'écouter seulement, mais ça n'a pas empêché qu'on l'arrête et qu'il se retrouve en prison. Parce que, pourquoi est-ce qu'il a été arrêté? C'est parce qu'ils avaient prévu que la manipulation, à ce moment-là, allait progresser. Et lorsque la manipulation n'a pas donné, et ils se sont rendus compte qu'ils avaient affaire à des personnes qui ont le cerveau, parce qu'on ne sait pas qui leur avait dit, comme ils ont certainement cru à l'expression qu'ils avaient développée, péjorative, où on vous disait, ce sont des Bamenda. That means people who are not even able to use their own brain. Donc c'était ça. Et lorsqu'ils se sont retrouvés avec des gens qui avaient dans leur cerveau pour agir, ils étaient obligés d'utiliser la force pour les mettre en prison et essayer de les comprendre. C'est la même situation dans laquelle on est. On a perdu des hommes d'État au Cameroun, on n'en a plus, mais vraiment plus. Les derniers hommes d'État qu'il y a dans ce gouvernement, les Laurent Esso, ils sont déjà aussi âgés que le président. Et d'ailleurs, ils ont été mis à l'éteignoir. Ils ne se font plus entendre. Malheureusement, nous sommes dans une république de gamins. Comme l'avait dit un philosophe en France, en parlant d'Emmanuel Macron il y a 5 ans, il avait dit « La France a mis un gamin à l'Élysée. Préparons-nous à en payer le prix. » Donc actuellement, nous avons des gamins au palais de l'unité. Préparons-nous à en payer le prix. Et c'est pour ça que le peuple ne doit pas reculer. Il faut les enlever pour reprendre l'État et le remettre sur orbite. Thank you so much, Jean-Claude. This is really edifying because, just to summarize, I might not be the best translator.